hordoftoota sanyii akaadaamii guyyaa har'aa kana sanyii akaadaamiin barnoota logic of critical thinking kilaasii sadaffaasaa qabatee dhufeera. Kan nuti ilaallu har'aa waa'ee dameewwan filoosofii warra ijoo ta'an ilaalla. Subscribe, comment akkasumas immoo share gochuudhaan hiriyoota keessan biraa akka geessan sanyii akaadaamis immoo akka bira dhaabbattan isiniin jedha. Dameewwan filoosofii warra ijoo ta'anii shantu jiru. Isaanis Metaphysics, Epistemology, Ethics, Logic fi Aesthetics warra jedhamani. Har'a kan nuti ilaallu warra jalqabaa lamanii isaanis immoo Metaphysics fi Epistemology jechuudha. Akkuma kilaasii keenya kanaan duraa keessatti ilaallee filoosofiin keenya namaa keessatti gaaffiiwwan ijoo ta'an, dhimmoota ijoo ta'an qorachuudhaan kan ilaalu. Kanaaf filoosofiin ishuu jireenya dhala namaa keessatti baay'ee barbaachisaa ta'ee kaasuudhaan qorataa, ilaalaa, xiinxalaa, hin hubataa, deebii raashinaal ta'e itti kennuu yaala. Namtichi Van Cliff Morris jedhamu akka ibsatti filoosofii jechuun qo'annoo fi qorannoo gaaffiiwwaniiti. Every search for knowledge starts with question. Qo'annoon kamiyyuu kan inni jalqabu gaaffiidhaan. Kanaaf filoosofiin kun immoo gaaffiiwwan kaasuu kana karaa dameewwansaa warra shanan kanaa lafa kaa'aa jechuudha. Mee wal duraa duubaan haa ilaallu. Metaphysics jechuun maal jechuudha? Metaphysics jedhu jecha Greek meta jedhurraa dhufe. Meta jechuun immoo beyond, up on or after jechuudha. Physics jedhurraa akka dhufe ni hubatama. Kanaaf metaphysics literally it is to mean those things after physics. Waan qabatamaa sana duuba warroota jiran, dhimmoota jiran, haalata jiran ta'uu danda'a, amaloota jiran ta'uu danda'a. Nama jechuun maal jechuudha? What is the meaning behind being a human, for example? This is one of the issues that metaphysics deals with. Philosophy go beyond the physical object and also natural forces we see. For example, what does light mean and how light can be understood? It states the ultimate nature of reality or existence. Waan qabatamaa lafa kanarra jiru, addunyaa kanarra jiru, what is ultimate reality? Waan tokko really dha yoo jennu maal jechuudha? What does it mean when we say God exists? Freedom, soul, lubbuun erga duutee eessa dhaqxe? The mind-body problem. Sammuu fi qaama gidduu hariiroo jiru. Form and substance. Form jechuun original design that exists in some abstract realm. Realmii abstract ta'e keessaa kan jiru original design ka ta'e garuu immoo kan isarratti hundaa'anii uumaman substaansonni immoo lafarra akka jiran. Cause and effect relationship. What the relationship between cause and effect. So bakka sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Metaphysics'n kan inni irratti haasa'u irratti xiyyeeffatu tokko reality versus the world. Addunyaa kanaa fi realitiin addunyaa kanaa maal akka fakkaatu, reality self. And the God. Isaan kan irratti xiyyeeffataa jechuudha. Kanaaf wantoota armaan gaditti ibsaman kana arfan kana of keessatti qabata. Metaphysics'n ontology of keessatti qabata. Philosophy of self of keessatti qabata. Falaasama dhuunfaa. Cosmology of keessatti qabata. Theology of keessatti qabata. Isaan kana gallaallama gara fuulduraatti. Metaphysical questions warri jedhaman immoo isaan akkamiiti? What is reality? When we say something is real, what does real mean? Reality one hedduu jira. Isa tokkoof real ka ta'e isa tokkoof real ta'uu dhiisuu danda'a.
Kanaafuu immoo isaan kana irratti hundaa'e real ultimate inni ta'e isa qabe. What is a nature? Maalummaa ultimate real sana kan laaludha. Is wanting reality inni jedhu tokko qofaadha moo isaa oli moo baay'eedha? Can reality be grasped by senses or humna keenyaa oli? Beekumsa keenyaaf dandeettii keenyaa oli? Or is it something supernatural? So reality waan dhugaadhaan qabatamaadhaan jiru sanaa appearance irraa maaltu garaagara isa godha? For example, my picture is the appearance of me, but it is not me. Reality kiyya miti jechuudha suurri kiyya sun. But it is the mere appearance of me. What is mind and what is its relation to the body? Sammuun maalidha? Hidhanni inni qaama wajjin qabu maali? Is there a cause and effect relationship between reality and appearance? Reality fi appearance gidduu cause and relationship hin jiraayyuu? Does God exist? Waaqni hin jira? If so, can we prove it? If God exists, can we prove it? Are human actions free? Gochuudhumaa bilisummaadhaan gochuu hin danda'a? Moo qaama supernatural ta'e tokkotu waan isaan gochuu qaban dursee murteessee isaan keessatti program godha? What is human being? Dhala namaa jechuun maal jechuudha? Nama jechuun maal jechuudha? Nama jechuun sammuu yaaduudha moo qaama du'ee baduudha moo walitti qabama isaan kan lammaniiti? What is time? Yeroon maali? Fi what is the meaning of life? Hiikkaan jireenyaa maali? Fakkeenyaaf filoorii haa fudhannu. Filooriin mana keessatti walal isa afaan Amaariffaan jedhan sana filoorii kana amma namoota sadii tokko nama Layman ta'e akkasuma nama barnoota gadi fageenya hin qabne fageenyaan baratee hin jirre Physicist fi Chemistii tokko finnee yoo keenye mee waan kana define godhaa hiikatti laaddaatoo jennee akkaataatti isaan gochuu danda'an kallattii garaa garaatiin. Laymaniin filoor jechuun isaaf waan diriiraa filaatti ta'e tokko waan jabaa solid ta'e smooth wal qixxaataa fi kalarii qabu tokko ta'ee itti mul'atu ta'uu danda'a. Nama fiizistiitti filoor inni jennu kun moolekiyuulota irraa kan hojjetame jechuu danda'a. Atoomota, elektiroonota, protoonotaa fi niwutroonotatu achi keessa jira. Kanaafuu it's a combination of electronic energy jechuu danda'a. Keessa keemistirii tokko immoo yoo fiddanii isaaf realitiin filoorii sanaa the hotbed of hydrocarbons that is subject to environment which has heat, cold, wetness, dryness and oxidation kan kanatu of keessa qaba. Inni kan murtaa'udha jechuu danda'a. So reality is subjective according to this. So the issues and metaphysical questions are divided into 4 subsets. Tuuta afuritti kutaatota afuritti qooduu dandeenya. Number 1, cosmological aspect. Theorii fi qo'annoo waa'ee uumama guddina yuunivarsii kan qo'atu. Kanaafuu gaaffiiwwan kana kaasuudhaan qo'ata. Yuunivarsiin kun akkamitti uumame? Akkamitti jalqabe? Akkamittis immoo sadarkaa har'a jirurra ga'e? Isa jedhu yuunivarsiin kun accidentally dhufe moo diizaayiniidhaan dhufe? Akkata isaati moo kan inni uumame? Moo qaama supernatural ta'etu diizaayin godhee? Tiyooronni jajjaboo sadiitu jiru akka beekutti baay'een jiraachuu danda'u isaan keessa sadan sana sadiitti himaa. Accidentally dhufe inni jedhu Big Bang Theoryidha. Big Bang Theory'n accidentally dhufe. At some point in time, the universe popped up. Jedhanii amanu isaan warri Big Bang Theory. Achuma jalatti immoo sub theory'n jira multiverse jedhu tokko. Multiverse'n sun immoo maal jedhaa? There were multiple universes which were small in size. Size'n isaanii xixiqqoo kan ta'an universoota baay'ee jiru. Isaan kun adeemsa keessa dhufanii giant universe ta'aniidha. Inni biraa metaversiin jira. Metaversiin immoo there were a huge and giant universe jedhama.
Inni designing immoo maal jedhaa? Most of the time this is a argument from taste. Those who believe in God. God designed the universe. Jedhanii amanu warra design theory immoo jechuudha. So does it existence have any purpose? Jiraachuun universe kana purpose qaba, hiika qaba jechuudha. Cosmological aspect isaa kana. Theological aspect immoo isa lammaffaadha. Under theological aspect, basically theology is a religious theory. Theory waa'ee amantaati. Theology that deals with waa'ee jiraachuu waaqaa irratti kan xiyyeeffatu. Kanaaf is a God ni jira ibsoo waaqni tokko moo lama moo isaa ol moo miliyoon. Amaloonni isaa hoo maali? Amaloonni waaqaa maali? Yoo waaqni egaa erga waaqni gaarii ta'e akkasumas immoo all powerful humna qabeessa ta'e maaliif akka wanti hamaan jiraatu eeyyamee fi isa jedhu if God exists waaqni erga jiraatee hariiroo inni namaa fi jireenya guyyaa guyyaa isaanii wajjin uumama wajjin qabu maal fakkaata isa jedhu fi gaaffilee kanneen biroolee jiraachuu danda'u. Inni sadaffaan Anthropological Aspect. As you know, anthropology is the study of human being. And I've why I can quote anthropology. So why mind-body relation what is the relationship between mind and body? Hariironi sammuu fi qaama namaa gidduu kutaalee sammuun ta'in jechuudha gidduu jiru maali? Maybe intellectually sammuuni intellectual part of human being. Body immoo the physical part is mind more fundamental than body. Dhala namaatiif kan barbaachisu mindidha moo mindiitu irra caalaa barbaachisa moo badiitu qaama warra biraatu irra caalaa barbaachisa moo qaamatu sammuuratu hundaa'a moo sammuutu qaama isaarratti hundaa'a? Moral status namaa maal fakkaata? Are people born good? Namni yeroo dhalatu gaarii ta'e dhalatamoo hamaa ta'e dhalatamoo neutral ta'e dhalataadha. To what extent are individuals free? Bilisummaan namaa hammamti? Hammam hagam bilisa namaa free will qabu? Moo gochaan isaanii fi yaadni isaanii environmentiidhaan dhaalaan genetic inheritanceidhaan yookaas immoo divine interventioniidhaan murtaa'a gaaffii jedhu. Inni biraa namni kamuu namni lafarra jiru lubbuu qabaayyuu yoo lubbuu qaba ta'e lubbuun sun maali? Inni afuraffaani ontological aspectidha. Ontology jechuun maalummaa existensii yookaan maalummaa beingii irratti kan xiyyeeffatu. Wanti tokko exist godheera jechuun maal jechuudha? Reality, fundamental reality, maatarii keessatti namoo physical energy keessatti argama in itself. Chookii fudhachuu dandeenya. Chookii yoo fudhattanii there is atom in that chalk, but chalk is the physical object. Realitiin sun egaa atomii sana keessa jira moo physical objectii isa chalk jedhamu sana keessa jira. Akkasumas immoo spiritii fi spiritual energy garaagarummaa qabanii walitti dhufeenyaa qabaatan malee. So realitiin kun spiritii gama namaatti yoo dhuftan immoo anamma lubbuudha moo lubbuu kooti moo qaama kootii? Ati amma na hordofaa jirtu kuni real selfiin kee qaama kee keessa jira moo lubbuu kee keessa jira? So realitiin lubbuu kee keessa jira moo qaamicha keessa jira? Foon kee keessa jira? Is it composed of one element? Realitiin kun elementii tokko irraa composed ta'e moo maatarii irraa moo spiritii irraa moo qalamaan isaanii irraa moo baay'ee irraa? Realitiin kun sirnaawaadha akkasumas seera mataa isaa qaba moo dhaaluma namaatu sammuu isaatiin order godha? Fiiksidiidha dhaabbataadha akkasumas immoo iddoo tokkotti stable ta'ee order ta'ee kan deemudha moo jijjiirama amala jijjiiramaa qaba? Is reality ni jennu kun friendlyidha moo unfriendlyidha moo neutralidha dhala namaatiif isa jedhu
Inni lammaffaan dameen filoosofii nuti ilaallu epistemology dha. Epistemology jechuun egaa waa'ee maalummaa beekumsaa, waa'ee qabiyyee beekumsaa, waa'ee hiikaasaa akkasumas immoo possibility of knowledge. Kanaafuu ishuu beekumsaa, opinion, yaada, dhugaa, truth, falsity, soba, reason, experience and faith. Akkuma beekamu egaa jechi epistemology jedhu etymological kan inni dhufe jecha Greek epistem jedhurraati. Epistem jechuun beekumsa, hubannaa jechuudha. Logos jechuun immoo qo'annoo jechuudha. Kanaafuu epistemology qo'annoo waa'ee beekumsaa, qo'annoo waa'ee hubannaati jechuudha. Kanaaf waan lama of keessatti qabatan kuni content of thought, qabiyyee yaadaa fi yaada of keessatti qabata. Kanaaf there are three foundational issues that we see in epistemology. Number one, whether the reality can be known is one of the foundational issues in epistemology. Concerning this, there are two groups of people who claim about whether reality can be known or unknown. So here, skepticism, people cannot acquire reliable knowledge and searching for truth is in vain. Namni beekumsa qabatamaa fi dependable ta'e argachuu hin danda'u. Akkasumas immoo yeroo hundumaa dhugaa barbaadu dhugaa argachuudhaaf yaalii gochuun akkasumaan amahuudha jedhanii lafa qabu. Agnosticism warri jedhaman immoo gaa warra waaqni jiraachuusaas yookaan jiraachuu dhabuusaas beekuu hin dandeenyu jedhanii amanu warri kun. Agnosticismiin damee beekumsaatis akkasumas immoo amantaadhas. The second foundational issue and principle that is important in epistemology is whether all truths are relative. Dhugaan namaaf namatti garaagarummaa qaba. Relative dha moo absolute namni hunduu kan irratti walii galuu danda'udha. Whether knowledge is subject, beekumsi kan dhuunfaate moo kan waliiniti. Whether there is a truth, dhugaan muuxannoo namaarraa adda bahee of danda'ee dhaabbatu jiraayyuu isa jedhu. So guyyaa har'aagaa meewwan filoosofii keessaa epistemology fi metaphysics ilaalleerra. Metaphysics'n wantoota afur of jalatti akka inni qabatu ontological aspect, cosmological aspect, akkasumas immoo theological and anthropological aspect akka inni jalatti qabatu. Epistemology immoo damee filoosofii kan waa'ee beekumsaa qo'atu ta'uusaa argineerra jechuudha. Kanaaf turtii na wajjin gootaniif guddaa galatoomaa jecha chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share, comment gochuudhaan hiriyoota keessaniin akka geessan isiniin jedha. Turtii guyyaa har'aa na wajjin gootaniif guddaa galatoomaa. Haga sagantaa biraan deebinee wal arginutti nagaan naaf tura.